ద వెల్త్ ఐడెంటిటీ ఈక్వేషన్ అనేది ఒకటి చెప్తాను, ట్రై టు నోట్ డౌన్. ఇట్స్ ఐడెంటిటీ నుంచి బిలీఫ్స్ వస్తాయి, బిలీఫ్స్ నుంచి బిహేవియర్ వస్తుంది, బిహేవియర్ నుంచి ఏమొస్తుంది, దిస్ ద ఈక్వేషన్, వెల్త్ ఐడెంటిటీ ఈక్వేషన్. ఓకే, ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ, హౌ యూ సీయింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీయింగ్ యాజ్ లైక్, అంటే ఆ పర్సన్ ఆయన్ని స్టార్ట్అప్ ఫౌండర్లా చూసుకుంటే కనుక హీ కెన్ గో త్రూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. లేదు హీస్ థింకింగ్ హీస్ లో, హీస్ ఎ డెలివరీ గాయ్ కైండ్ ఆఫ్ చూసుకుంటే కనుక డెలివరీ గాయ్ లాగా ఉండిపోతాడు. వీ నో మెనీ పీపుల్ హూ ఆర్ టాలెంటెడ్ అండ్ లివింగ్ వెరీ లో లెవెల్ ఆఫ్ లైఫ్. ఎవరైనా తెలుసా మీకు? వెరీ టాలెంటెడ్ ఉండి, హై లెవెల్ స్కిల్స్ ఉండి, లో లెవెల్ ఆఫ్ లైఫ్ లో ఉండే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. అండ్ దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ ఐడెంటిటీ. ఇఫ్ దే థింక్ దే ఆర్ లెస్, దే కాన్ డూ ఎనీథింగ్. సో ఎందుకంటే మన ఐడెంటిటీ నుంచి మన బిలీఫ్స్ వస్తాయి, మన బిలీఫ్స్ నుంచి మన బిహేవియర్ ఉంటుంది, హౌ యూ బిహేవింగ్. ఓకే, బిలీఫ్స్ నుంచి వీటన్నిటి నుంచి యూ విల్ రిసీవ్ ఇన్కమ్, అండ్ ఇన్కమ్ నుంచి సస్టైనబిలిటీ ఉంటుంది. సస్టైనబిలిటీ అంటే వన్స్ యువర్ ఇన్కమ్ స్టార్టెడ్ అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ విల్ సస్టైన్. కరెంట్లీ మీరు చూసుకుంటే కనుక యూ మైట్ బీ ఇన్ అ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఐడెంటిటీ, యూ మైట్ బీ ఇన్ అ టీచర్ ఐడెంటిటీ, యూ మైట్ బీ ఇన్ అ సమ్ అదర్ రోల్, వాట్ ఎవర్ ద రోల్ యూ ఆర్ ఇన్. దాని నుంచి సస్టైనబిలిటీ ఉంటుంది, ఇన్కమ్ ఉంటుంది. ఓకే, యువర్ కంప్లీట్ ఐడెంటిటీ ఇస్ దిస్. వాట్ యు ఆర్ అంటే ఏమని చెప్తారు మీరు? ఐఎమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. సో వెన్ యూ సీ దిస్, హౌ యూ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్? ఐఎమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, I'm a doctor, I'm a lawyer, I'm a teacher, right? That is your identity. And you live through that identity. Yes or no? And if you want to become wealthy, you have to change that identity in advance. If you feel like you are a wealthy person, you will get it. If you feel like you are an investor, you will get it. But in advance to that, you have to think about yourself like that. నేను కొంతమందితో మాట్లాడుతూ ఉంటాను, దే ఆర్ వెరీ మచ్ టాలెంటెడ్, but they don't believe themselves. Because of that, we can't change them, we can't do anything. I know very talented people, very talented people, like ఏదైనా వర్క్ ఇస్తే just like that they will do and finish it. They know multiple things. మీరు సాఫ్ట్వేర్ గురించి మాట్లాడినా చేస్తారు, లేదంటే వేరే వాటి గురించి మాట్లాడినా చేస్తారు. ఈవెన్ కోచెస్ ఐ హావ్ సీన్, కోచెస్లో దీస్ గైస్ క్యాన్ చేంజ్ పీపుల్ లైఫ్ జస్ట్ లైక్ దట్. వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళు చేంజ్ చేసుకోవాలి, అది కరెక్ట్. So there are people who transform like psychological issues ఉండే వాళ్ళని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడం. ఈవెన్ ఆ ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తున్నా కదా పాడ్కాస్ట్లో, ఐ సీ సమ్ పీపుల్, దే ఆర్ వెరీ గుడ్ అట్ దేర్ క్రాఫ్ట్, బట్ దే సీ దెమ్సెల్ఫ్ యాజ్ లైక్ వెరీ లో. బికాస్ ఆఫ్ దట్ దే డోంట్ డూ ఎనీథింగ్, దే డోంట్ ఇన్వెస్ట్ ఆన్ దెమ్సెల్ఫ్, అండ్ ఫైనల్లీ దే విల్ బి అట్ ద సేమ్ లెవెల్ వేర్ దే ఆర్ ఇన్ లాస్ట్ 5-10 years. అండ్ ఐ విల్ బి షాక్డ్ ఎందుకు వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారు అని. Basically because of mindset or what they believe in themselves, and based on their behavior will be there, and along with that the income also as per their identity. I have seen coaches Instagram lo ledante Facebook lo YouTube lo millions of followers undi వీళ్ళు ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే it will just like that reach 1 million. అండ్ వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రగుల్ గురించి మనకు చెప్తుంటే ఎలా ఉంటుంది? సే ఐఎమ్ స్ట్రగ్లింగ్ ఫైనాన్షియల్లీ, I have followers, I have everything. Even collaborations కూడా చేస్తున్నారు, but still they can't make enough money. I have seen. Even ఈ కంటెంట్ క్రియేషన్ రిలేటెడ్ మీరు చూసుకున్నా కానీ, if they believe that they are content creators, they will stuck to that. If they believe they are influencers, they will stuck to that. But if they believe that with this content they can change people's lives, it can happen. There are many coaches and consultants, they stuck in this kind of stuff. So నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే, change your identity. Without changing your identity, you can't create wealth.